Hello, everybody. How are you doing? Are you all right? This is Teacher Lucian Spanor, and welcome back on Play English. As always, it's always been a pleasure to bring you a new video on this YouTube channel. So, in this video, I'm going to teach you some phrases or questions you can ask for discussing about hobbies. I say phrases or questions you can ask to discuss about hobbies. As you already know, discussing hobbies is one of the greatest way to connect with others and to share your interest. Jean que nous connaissons déjà, les n'a discuté de passe-temps nous, ça que nous aimons faire, surtout les nous pas travail, eh bien c'est une meilleure façon nous capables de connecter avec l'autre monde pour que nous capables de partager ça que nous gagnons en commun avec l'autre monde. Eh bien nous voilà apprendre je dis quelques phrases ou du moins quelques questions pour poser pour apprendre qu'on est intérêt l'autre monde ou du moins pour parler de intérêt pas ou bien ça nous les passe-temps. All right, we say talking about hobbies. Dans la vidéo avant, nous avons enseigné tout ça qui est capable de considérer comme hobbies. Ok, si vous n'avez pas quelque chose faire ça, nous conseillons à regarder la vidéo ça, là vraiment utile. As you can see it here, we have introducing hobbies. I say introducing. All right, so we say introducing, okay? That comes from introduce, okay? The verb to introduce, okay? Ça, c'est lorsque vous parlez introduire ou du moins vous parler au monde de soi en effet. All right, we say hobbies, c'est ça, passe-temps. So, one of the phrases you can use, you can say, one of my hobbies is. I say, one of my hobbies. Now, I'm going to structure phrase ça. I say, one of my. So, one of my, c'est lorsque vous avez plusieurs bagages que vous aimez. Ou bien on va parler d'une liste. Mais dans la liste, ça qu'on parler à gain une, on va prendre là-dedans. On dit une là-dedans, yo. Alright? Comme on a parlé de hobby, eh bien, il y a plusieurs passe-temps, il y a plusieurs bagages que moi j'aime faire. Ma parle de au moins une là-dedans. One of my hobbies is. Here I say, one of my hobbies is. For example, if you like watching TV, you can say, one of my hobbies is watching TV. Alright? You can put it like this. You can say, one of my hobbies is watching TV. All right. One of my hobbies is watching TV. So if you enjoy watching television, you can say one of my hobbies is watching TV. All right. Watching TV. If you have another hobby, you can put it. All right. And after we have in my free time, I like to. I say in my free time. So here we say free time. Qu'est-ce que ça veut dire exactement free time? Free time, c'est ça le temps libre. OK, dans le moment pour pas travailler, eh bien nous parlons de free time. Pas gagner ou faire, eh bien nous parlons de free time in English. Say in my free time, I like to. All right, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to read. In my free time, I like to read. For example, we say I like to read. So if reading is one of your hobby, you might do it in your free time. Okay, si c'est une passe-temps ou capable faire ça dans moment ou libre. And after we have I am really into. I am really into. So nous utilisons l'expression ça pour que nous parlions d'appréciation. Lorsque vous avez besoin de dire un monde qu'on aime un bagage, vous pouvez utiliser l'expression I am into. To be into something means you enjoy it or you love it. All right. So if you say I am into, that means you really enjoy or you really appreciate something. So, for example, you can say, I am into soccer or I am really into soccer. Here I say soccer, soccer. All right, this word is pronounced like soccer. Here, soccer is used for the United States. Okay, we use soccer for the United States. And if you talk about the rest of the world, you can say football. I say football, football. So, soccer, c'est ça le football nous en Haïti, hein? Mais ça que nous le football, si c'est aux États-Unis on parle de lui, il y a prendre pour l'autre jouet, OK? L'autre jouet haïtien bon non le bali, oui, haïtien qu'on dit ça c'est football, c'est pour carré, football bossori. On connaît nous tout connaît jouet ça déjà. All right, we say football for American. Mais là nous parler de football pour tout reste monde là, nous plus ouais à parler de football. Ça que nous connaît gain 11 joueurs pour chaque équipe yo, OK? Gain un gardien avec l'autre 10 joueurs de champ, mais nous relais ça football. And in the United States, si vous besoin parler de football là ou parler de soccer. So if you're really into soccer, that means you enjoy playing soccer. All right, you're really passionate about soccer. And now let's move on. Let's talk about asking others about their hobbies. I say asking others about their hobbies.
Ok, là nous allons apprendre comment nous poser une question sur Pastan. Lorsque on demande qui ça le fait, eh bien, on est capable d'utiliser une expression du phrase. So the first we have, what do you like to do in your free time? Say, what do you like to do? Here we say, what do you like? What do you like to do? So when you say, what do you like to do? Alright, what do you like to do? Then when I say, what do you like to do in your free time? Free time, je vais te expliquer dans ta c'est temps libre, donc pas travail. Et bien, mon lui-même, c'est lui qui va le faire connaître qui ça fait. Alright, for example, if I'm asking you that question, what do you like to do in your free time? What is it exactly? It's up to you. Leave the answer in the comment section. And the second we have, do you have any hobbies you're passionate about? Do you have any hobbies? You are. You are is the contracted form of you are. All right, your, or you are. So you say, do you have any hobbies? You are or you're passionate. Here, this word is pronounced like passionate. Passionate. So, do you have any hobbies you're passionate about? Passionate about, right? So, mounamando, est-ce que ou gen yon passe-temps, yon bagay que ou reme fait, que ou vraiment passionné de lui? Alright, if you're passionate about something, that means you extremely love that thing. Okay, son bagay ko vraiment aimer. For example, if watching my videos on Planglish is something you're really passionate about, please subscribe to the YouTube channel, share it to somebody, like the video, and leave a comment. Alright? And after that, we have, how do you like to spend your weekends? I say, how do you like to spend? How do you like to spend your weekends? So, on parle de spend, qui ça spend lié exactement? On parle de spend, là on parle de domaine par exemple. So, là on parle de spend, lorsque on parle de bagaille que nous ka compter, eh bien nous parle de dépenser. OK? Pour parler de spend, parler de dépenser. Mais là on parle de bagaille nous pas ka compter par exemple, on parle de temps. Nous pas ka compter temps. All right? We just spend time. Mais si par exemple son bagage côté ka compter le taille, par exemple on parle de l'argent, nous ka dire spend money. OK? Ou dépenser l'argent. All right? You spend a lot of money. For example, you can say you spend a lot of money on your education. All right? You spend a lot of money on your education. Mais là, lorsqu'on a parlé de temps, eh bien, nous pas qu'à compter le temps, eh bien, nous parlons de passé. So, si je parle de comment ou passer, généralement, comment passer week-end ou, là, how do you spend your weekends? How do you spend your weekends? Et comment ou passer week-end ou? Eh bien, mon lui-même qui va dire, qui ça peut faire généralement dans le week-end, il va lui-même à nous poser question pour dire, mais qui ça remet fait généralement dans le week-end. All right? And finally, let's talk about expressing curiosity. Here I say curiosity. So curiosity comes from curious, all right? To be curious. So if somebody is curious, that person always have a desire to know more. So if you always have a desire to know more, you're curious, all right? I mean, someone ou toujours besoin de plus. Yon moun qui toujours envie connaître nouveau bagay, mon cas ça son moun qui curieux, alright? So if you want to say curieux in English, we say curious. And pour parler de curiosité, we say curiosity, alright? So let's learn some expressions you can use to express your curiosity. Here we have I've always wanted. Here I say wanted. Here I pronounce the ed like ed. Pourquoi ça fait moi prononcer ed? C'est parce que principe là dit mot ou bien verbe qui termine par t ou bien d, lorsque nous voyons ed là-dedans, eh bien, son ed absorti correctement. Par exemple, here we have wanted. S'il te termine par d tout, nous mettons did. Par exemple, on dit need, needed. Alright? So, say I've always wanted to try. Alright? To try, c'est ça me parle de essayer. So, you need to try. If you try something, ou essayer, ou font essayer avec. C'est pas parce qu'on est là bon non, mais on juste font essayer. For example, you're trying to learn English. You're trying to learn English. I mean, lorsque mon azo, I've always wanted, here, this is the contracted of I have always wanted to try. Ok, les mon azo, moi toujours envie essayer. Ok, son désir que mon ça gagne. That person has
a desire to try that. Même si que li poko fel, mais il toujours envie faire. Si par exemple, ou son monde ou toujours remarqué ou gan pile groupe d'amis qui toujours a marché, soit dans monter monde et puis ou même quand l'autre ami fait ça tout. Mais on cas juste dire monde, I've always wanted to try, for example, hiking. I say hiking, hiking. So if you go hiking, that means you go or you walk in the mountains. C'est-à-dire, ou al monter monde, ou al marcher, ou du moins soit al monter monde. Mais c'est ça, nous hiking. So, sous son bagage pour t'aimer faire, ou qu'à toujours dire ça, I've always wanted to do that. Alright? I've always wanted to try hiking. And the last expression that I have for you, we have, I'd love to know more about. I'd love to know more. I would love. Here, this is the contraction of I would. I would love. All right. I would love to know more. Lorsqu'on a besoin de plus, we say I would love to know more. For example, you can say I would love to know more about English. I would love to know more about English. When you apprendre en anglais, pour dire ah, là, je vais plus de ça. For example, I can say I would love to know more about mechanics. All right. Allons-y par exemple pour someone qui t'a aimé qu'on range machine ou t'a aimé qu'on range tout moteur qui vient en face ou. Mais malheureusement, on peut connaître la mécanique. Mais son rêve qu'on gagne. On peut toujours dire au monde, I would love to know more about mechanic. I would love to know more about mechanic. Here I say mechanic. Here, remember the CH has a K sound. I say mechanic. All right, mechanic. Here we have K sound. I'd love to know more about mechanic. That means currently I have no idea about it, but I would like to know more. I would like to know something about it. As you can see it here, guys, this is the end of this video. I hope it was interesting to you. Please, if it was interesting, subscribe to the YouTube channel, like the video, share it to somebody. My name is Vishans. I love you, and I hope to see you for the next video.